أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم وبياكم، ورمضان كريم عليكم أجمعين، ويعود على كل عراق وشعبه وأهله وكافة المسلمين بالخير والرفاهية والصحة والعافية. احنا للأسف الشديد بسبب الجائحة راح نكمل وياكم المحاضرات بشكل إلكتروني، فأرجو أن تنتبهون لي طلاب الأفاضل وتركزون لي على الأمور اللي راح أركز عليها. إحنا محاضرة سبقت كان زميلكم محمد تطرق لها هي الأوبتيكال فايبر، واليوم راح أستكمل وياكم الموضوع بشكل موجز. بالأوبتيكال فايبر أو أوبتيكال فايبر يعني أن أوبتيكال فايبر اللي هو يكون flexible fiber made by drawing، يعني يسحبونه من الزجاج أو من البلاستيك. الأبعاد مالته الأقطار مالته تكون قريبة من شعرة الرأس. Optical fiber are used most of means of transmission، طبعا يستخدم لنقل الأشعة الكهرومغناطيسية اللي هي الإشارات الكهربائية، و between two end يعني من المستلم إلى من المجهز للمستلم. of the fiber find usage fiber optics communication اللي يستخدم بالاتصالات. عادة الأوبتيكال فايبر يستخدم بالاتصالات بشكل لمسافات طويلة بموجات at higher bandwidth يعني عرض الموجة data rate than wire cable. طبعا هو يستخدم أفضل من أو يكون استخدام أفضل ما واحد يستخدم الوايرات الطبيعية اللي هي مستخدمة من النحاس. يكون هذا الفايبر are immune of electromagnetic interference، طبعا يكون محمي من تداخلات الكهرومغناطيسية، على العكس من المعدن اللي يكون عادة يعاني من هالشيء. Fibers are also used for illumination and imaging، يعني يستخدم أيضا بالإضاءة والتصوير. and are often called bundle، طبعا عادة يكون بشكل حزن حتى ينقل لنا الضوء or image out of confined spaces as the case of fiber scope، يعني أيضا يستخدم بالفايبر سكوب اللي باستخداماتها الطبية. أيضا إلى تطبيقات من ضمنها اللي هي fiber optic sensors and fiber lasers. الفايبر optical fiber typically include، طبعا يتكون من الكور، يكون اللي هو القلب مالته surrounded by transparent cladding material اللي هي تكون اللي يغطيها يكون معامل انكسار مالته للكور أعلى من الكلادينج حتى نضمن total internal reflection، حتى ما يصير عندنا which causes the fiber act as waveguide، يعني يستخدم ك waveguide. Fibers that support many propagation path transfer mode are called multi-mode fiber. طبعا هو يكون عندنا أما single mode أو multi mode. المالتي مود فايبر يكون مالته الدايمتر مالته قلنا عليه أسمك أو أعرض، and are used for short distance، يستخدم بالمسافات القصيرة. application where
high power must transmitted single mode fiber is used for most communication along line 1 kilometer. Being able to join the fiber with low loss. طبعا أهم شيء عندنا إنه يكون ما عندنا فقدان ما نستخدم بالاتصالات، يكون لازم يكون attenuation مالتي أو اللوزز أقل ما يمكن. This is more complex. طبعا يكون معقد joining electrical wire or cable and involve careful clamping. طبعا الربط مالته يكون أكثر تعقيد، وبنفس الوقت اللحام مالته مثل ما سبق وأن تحدثنا عنها. Precise alignment of the fiber core and the coupling these aligned core for applications that demand permanent connection. طبعا لازم يكون عندنا for application that اللي يتطلب permanent connection، يعني ربط دائمي باستخدام fusion splice is common. In this technique an electric arc يعني قوس الكهربائي اللي يستخدم بإذابة الطرفين ولحمهم of the fiber together. Another common technique is a mechanical splice where the end of the fiber are held in contact with mechanical force. تنبر طبعا استخداماتها مو هالقد شائع، بس استخدام الارك هو الأصح أو أكثر شيء. The field of applied science and engineering concerned with the design and application of optical fiber, now known for fiber optics. This term was contributed by Indian. طبعا قلنا حكينا على هذا العالم الهندي. تلاحظون هاي الاستخدامات. التاريخ ما يهمنا بقد ما بس انه نشوف انه مرة بسيطة، انه من عام 1840 بدأت هاي الامور الناس تشتغل عليها، وبالقرن ال19 وال20 light was guided through the paint glass rod to eliminate body cavities. طبعا يستخدمون من كل شايفها بالأفلام إنه مرات يعوجون هذا فيطلع من عنده ضوء يستخدم بالمكانات اللي هي تحتاج إضاءة. Internal illumination during the density appeared early in 20th century. Image transmission through the tube was demonstrated independently by radio experiment. طبعا استخدموها بالإذاعات والتلفزيون في الأعوام من 20 إلى 30. هذول العلماء قسم منهم الماء، قسم من هذا ما يعنينا هذا الشيء، يعنينا أكثر شيء هنا الاتنويشن. الاتنويشن يعني معناتها شنو هو؟ توهين أو تضعيف. attenuation in modern optical cable is so far less than electrical copper. طبعا يكون التوهين بأقل ما يمكن leading to long haul fiber connection with repeated distance من 70 إلى 150 كيلومتر. يضيفون له بعض الحالات تشويه بالهاي الكور باستخدام radium doped fiber amplifier which reduce the cost of long distance fiber system by eliminating electrical repeater. يعني was co-developed by هذول العلماء بجامعة ساوثهامبتون. الفوتون كريستال طلاب ليتو طبعا راح نمر عليه. الفوتون كريستال هي واحدة من استخدامات الخاصة بالفايبر اوبتكس واللي بدأت بيها بالعام 91. فوتون كريستال اللي يكون بيها على شكل كابيلاريز موازي للكور، فهذا يزيد لنا شغلتين. أول شيء يقلل لنا التوهين، وبنفس الوقت
قضينا على شو اسمه بالي اللي هو شغلة ما يصير عندنا بالي اللي هي optical fiber can be used in medium as a medium for telecommunication computer network because it is flexible. نتيجة امتيازه انه بميزة انه يكون مرن وذاك يستخدم بالاتصالات وأجهزة الكمبيوتر. It is especially advantage for long distance communication because of light propagation that the fiber with little attenuation compared to the electrical cable. طبعا يكون اللي قلنا عليه الفايبر اوبتكس يكون بأقل ما يمكن من التوهين. له طبعا يستخدم بالمسافات الطويلة مقارنة بالوايرات من النحاس وغيرها. The pre-channel light signal propagating in the fiber have been modulated at rate as هذه 111 جيجا بايت كل سكند by NNT. although من 10 ل 40 جيجا بايت typically هاي بالتواريخ ما تهمنا. each fiber can carry many independent channel. طبعا هنا فايبر اوبتكس يمتاز انه له قابلية بعكس الواير الطبيعي انه ينقل لنا اكثر من قناة تلفزيونية او قناة اذاعة بحيث توصل عندنا 370 channel بكل وحدات 273 جيجا بايت. The record of multi-core fiber هاي ب 2013 الحد 1.05 بيتا بايت بير سكند. المختبرات مال بيل broke the 100 repeats per second لكل كيلومتر في كيلومتر 15.5 تيرا بايت over single 7000 كيلومتر فايبر. For short distance application such network in an office building fiber optic cable can save space in cable duct. This because of single وين هاي وين راحت هذا انطفر هذا. هنا نجي على قلنا عليه هاي فوتون كريستال أخذناها. الريكورد هاي ما شاء الله به يوسس. واحدة من استخداماتها هو الكوميونيكيشنز اللي قلنا عليها يكون يوصل لنا قنوات كثيرة. استخدامها طبعا الادفانتج اوفر هذه هاي ضروري كل واحد بينا يحفظ اللي هي برود باند وإيميونيتي تو electromagnetic interference هذا مهم. واللو attenuation lose over long distance ما يصير عندنا. والelectrical insulation optical fiber do not conduct electric preventing problem with the ground loop. طبعا هذا ما يسوي طبعا
يعني ميزة أنه يكون عازل للإشارات الكهربائية. Material Cost and Theft Prevention. طبعا معروف أنه الوايرات بالكهرباء تتعرض إلى سرقات وإلى غيرها نتيجة سعرها. Security Information طبعا هذه مهمة، أنه دائما واحد بالاتصالات يضمن أنه ما حد يقدر يرتقب أو يترقب عليه أو يتجسس عليه، بعكس الوايرات الطبيعية دائما سلبية التداخل. بس في الوقت الحاضر خلينا نكون واضحين أنه حتى هذه ما تكون Security of Information Passed Down، طبعا كلها مسيطر عليها. السنسرات مالتنا طبعا هو أيضا يستخدم كسنسرز، وخاصة بالقضايا اللي هي تخص استخدامات القضايا الميكانيكية أكثر من ما هي قضايا كهربائية. فالأوبتيكال فايبر can be used as sensor to measure strain, temperature, pressure. طبعا ذني اللي هي تكون by modifying the fiber so that the property to measure modulate within من الintensity والphase والpolarization والwavelength هذني or transmit time of light in the fiber. Sensor that طبعا هاي وحدة من استخدامات كسنسر that vary intensity of light are the simplest since only simple source and detector are required. Particularly useful feature of such fiber optical sensor is that they can if required provide distributed sensor over distance of up to 1 meter. على العكس high localized measurement can be provided. طبعا احنا عندنا extrinsic fiber optic sensor اللي هو an optical fiber cable. طبعا هذا يستخدم عادة بالاستخدامات بالطائرات، محركات الطائرات، يحدد بأي عيب أو أي ظهور أي مشكلة. Optical fiber cable normally multi-mode to transmit modulated light from either an non-fiber optical sensor or electronic sensor connected to an optical transmit. A major benefit of extrinsic sensor in هذا is the ability to reach otherwise uncapable places، يعني المكانات اللي ما ممكن واحد يقدر يتوصل لها، يقدر يكشف عنها. extrinsic sensor يعني فشي مثل ما يقول مثل الشيء خارجي. An example of measurement اللي هي inside the aircraft jet engine using fiber to transmit radiation into the radiation barometer outside the engine. Extrinsic sensor can be used in the same way to measure the internal temperature of electrical transformer. يعني وحدة من يقيس لنا درجة حرارة مالت المحرك بالطائرات، وبنفس الوقت أيضا درجة حرارة للمحولات where the extreme electromagnetic field present make measure the technique impossible. Extrinsic sensor measure vibration أيضا rotation. احنا بالإضافة قلنا عليها قيسنا درجة حرارة المحرك بالنسبة للطائرات أو المحولات باستخدام البايروميتر outside engine. أيضا ممكن extrinsic sensor internal temperature of طبعا قلنا عليه هذا، و extrinsic sensor measure vibration rotation displacement velocity acceleration torque and twisting. طبعا هاي كلها استخداماتها عادة لمحركات الطائرات. A solid state version of the gyroscope أيضا كل الطائرات using interference of light، استخدام تداخل المن بالضوء has been developed. The fiber optic gyroscope has no moving part
and slot هاي طبعا ظاهرة to detect mechanical rotation. Common uses for fiber optic sensor includes advanced intrusion detection security system. طبعا هنا الناس المتطفلين اللي يجون اللي يجسسون الشغلات هذه أيضا هذا يستخدم بطردهم. The light is transmitted along fiber optic sensor cable placed on fence pipeline. أيضا هنا الاستخدامات مالته بالفنس يعني مكانات مال السياجات والبايبلاين والcommunication cabling, and the return signal is monitored by and analyzed for the disturbance. أي شيء يظهر يبين بيه هل الdisturbance اللي هو يكون عندنا بالضوء. This return signal digital process to detect the disturbance and trip an alarm if intrusion has occurred. يعني يكون عندنا جهاز إنذار علما من يحدث هذا الشيء. أي واحد متطفل يقترب من هاي المكانات أو يحاول يعبث بيها فيكون هذا. أيضا optical fiber are widely used طبعا سنسر هذا كسنسر on optical chemical sensors and optics sensors. يعني الفايبر اوبتكس أو optical fiber sensor يستخدم عادة بالأوبتيكال كيميكال يعني الكيمياء الضوئية والأوبتيكال سنسورز. هنا الباور ترانسميشن. هنا optical fiber can be used to transmit power using photovoltaic cell to convert light into electricity. While this method of power transmission is not as efficient as conversion one, it is especially useful for situation where it is desirable not to have a metallic. طبعا بالمناسبة يستخدم هنا الأوبتيكال فايبر بدل عن المعادن باستخدام التوصيلات المعدنية بالقضايا الفوتو فولتايك سولار سيل أو بالMRR اللي هو معروف هذا قضايا طبية لأنه تعرفون بهذا بمجال مغناطيسي عالي فأي معدن راح يكون له تأثير. Other example are for the powering electronic in high power antenna element. طبعا هذه as measure device. طبعا هذا الثلاث استخدامات مالته بالباور، واحدة منها بالفوتوفولتايك والثانية بالMRR والثالثة هنا الباورنج الكترونيك اللي هو high power antenna element and measuring device using high voltage transmission equipment باستخدامات الهاي باور transmission. بقية استخدامات optical fiber have wide number of application. They are used as light guide in medical. طبعا هذا باستخدام طبعا هذا هنا ممكن يستخدم عندنا ناظور يستخدمون به استخدامه علما بالقضايا داخل جسم الإنسان. Other application where bright light need to be shown the target without clear line of slight path. In some building طبعا ها fiber optics يخلونه على مود يحددون المكانات مال البناية. Optical fiber lamps are used for illumination والقضايا ديكور بالكريسماس والألعاب والإشارات والأوبتيكال كريستال شوكيس. طبعا هذه كلها أيضا بنفس الوقت يحدد بيها الكريستال يخاف بها عيوب ليكون كذا. نعم. Different angle while only employ one light source. Optical fiber is an intrinsic part. طبعا ذاك كان extrinsic الآن
intrinsic part of light transmission concrete building product اللي هو من هذا النوع. Optical fiber is also used in imaging optics للتصوير الضوئي. And colored bundle of fiber is used sometime along with lenses for a long. طبعا هنا الاستخدامات أيضا قلنا عليها بالقضايا العسكرية وقضايا الطبية وقضايا التصوير الشعاعي. وهنا أيضا medical endoscope are used for minimally invasive or surgical procedure. طبعا يستخدم هنا بالقضايا الطبية اللي هي مال العمليات. industrial endoscope fiber optic or scope are used in inspecting anything hard to reach such as jet engine مثل ما ذكرناها. Interior many microscope use fiber optic light source to provide intense illumination of sample being studied. In spectroscopy, optical fiber bundle transmit light from spectrometer to substance that cannot be placed inside the spectrometer itself. In order to analyze its composition, spectrometer analyze substance by طبعا هاي قضايا chemical analysis through by using fiber. Spectrometer can used by study the object. طبعا هنا بقضايا الكيمستري يستخدمون بها الدراسة باستخدام optical spectroscopy. An optical fiber دوب طبعا هنا بدأوا يضيفون له شوائب من rare earth material like الإيريبيوم can be used as gain medium of laser and or optical amplifier. طبعا هنا باستخدام هذا العنصر اللي هو الإيريبيوم يزيد الجين للليزر وأيضا التكبير الضوئي. Rare earth doped optical fiber can be used to provide single amplification. By short selection of doped fiber into a regular and doped optical fiber. The doped fiber is optically pumped with second laser. طبعا تعرفون بيها انه عندنا بالليزرات هاي التقليدية مو دايود ليزر بي فيرست وبي سكند. طبعا بي هو ظاهرتين يظهر لنا. فالظاهرة الثانية تكون طول موجة مالها قصير وتكون طاقتها وقدرتها تكون ضعيفة فيعززوها بهذا النوع باستخدام اللي هو هذا الإيريبيوم دوبت fiber which transfer energy from the second pump wavelength to the signal wave. The process that cause amplification illumination. طبعا هنا معروف انه second harmonic للليزر يكون دائما الانرجي مالته اقل فيعززونه بهذا الشيء. Optical fiber is also widely exploited as a nonlinear medium. The glass medium support a host of هذه long interaction length possible variety phenomena which harness application of fundamental investigation. طبعا احنا يهمنا مثلا حتى اكون وياكم مفيد ومريح بهاي الشغلات هذه نركز على مثلا الاوبتيكال سنسر شنو هو فايبر اوبتيك سنسرز وين استخداماتهن هذا مثل ما هسه طرقنا لهن. وأيضا هنا عندنا الاوبتيكال فايبر دوبت with wavelength shifter collect scintillation light in physical experiment. طبعا هذا يستخدم قضايا النووية عادة الفحص أو يعني خلينا نسميه
بالضبط الكشف عن مواد المشعة اللي هو scintillation light and physical experiment باستخدام الأوبتيكال فايبر أوبتيك سايت فور هاند جان. طبعا هنا يستخدمونه قضايا مال معروفة أنه التصويب باستخدام الأوبتيكال فايبر and shotgun use pieces of optical fiber to improve the visibility of marking of lights of the site العفو المشاهدة. principal operation طبعا هو شلون يصير عندنا هنا العمل مالته. an optical fiber is cylindrical dielectric waveguide non-conducting waveguide that transmit light along the axis. طبعا يجب أن يكون along the axis by the process of total internal reflection. هذا هو تعريفه وعمله. the fiber consists of core بني عليها and cladding layer both which are made of dielectric material من مواد عازلة to confine the optical signal in the core. طبعا أهم شيء يصير عندنا total internal reflection وأقل ما ينكش من attenuation. وصار نبحث على أنواع الاندكس اوف ريفراكشن ولا تأثيره. طبعا عندنا هنا شيء يكون عندنا التغطية مالتها تكون أما بستيب اندكس فايبر or gradual graded in the graded index fiber. طبعا هو الأفضل هذا النوع الثاني هو gradient index fiber هو الأفضل بالتصنيع وبالسيطرة. the index of refraction طبعا هنا ميجرنج. طبعا شلون تعريفه هذا انه سرعة الضوء بالفراغ على سرعة الضوء بالمادة يساوي معامل انكسار. هذا هو تعريفه. ما يعنينا هالقد انه بس واحد يعرف انه معامل انكسار شنو هو. اللي يهمنا the total internal reflection. total internal reflection هذا مهم انه شلون نسوي confinement علما للأشعة اللي احنا باعثينها بحيث ما يصير بيها تمشي باتجاه السنتر. يعني مثل هسه لو شوفون هذا يصير بيها internal reflection وتكون كلها وين ماشية باتجاه الموجة أو القلب نفسه. when the light traveling in an optical dense medium hit the boundary at a stable angle larger than the critical angle for the boundary the light completely reflected. طبعا كل ما يكون معامل انكسار والضوء بالكلادينج يكون reflection مالته أو refraction index مالته أقل من الكور راح يصير عندنا total reflection. this called the total internal this effect used an optical fiber to confine يعني يحتوي light in the core. that light travel through the fiber core. طبعا هو حتى نضمن الضوء يمشي عبر الكور لازم شي يكون عندي total internal reflection. لازم يكون الكلادينج مالتي اللي مصنوع اما من الزجاج او من بلاستيك يكون refraction index مالته اقل من هذا بخليه هنا because the light must strike the boundary with an angle greater than the critical angle. هذا مهم يضمن internal only that light that enter the fiber within the certain range of angle can travel down the fiber without breaking out. The range of angle called acceptance cone. يعني هذا هو acceptance cone. هذا يكون عندي على شكل كون يعني شنو هو قمع cone of fiber. The size of this acceptance cone is a function of refracting the difference between the fiber core and the cladding. هذا يعتمد علينا على refractive index difference between the cladding والcore. In similar terms, there is a maximum angle from the axis, the fiber axis at which the light may enter the fiber so that it will propagate or travel in the core. The sign طبعا هذه ما طبعا هنا عندنا المالتي مود استخداماتها تكون قليلة
ويهمنا أكثر شيء يهمنا من هذا الشيء اللي هو أنه شلون نقلل الاتنويشن. و طبعا السنجل مود هو أفضل من المالتي مود، واستخداماته تكون مسافات أطول ويصير بالاتنويشن أقل ما يمكن. طبعا معروف أنه المالتي مود الكور مالته يكون أسمك ب10 مرات من السنجل مود. هنا fiber with core diameter less than about 10 times of wavelength of the propagation that cannot be modeled using geometric optics. Instead, it must be analyzed as electromagnetic structure by solution Maxwell equation. ما يهمنا هذا. طبعا هنا the most common type of single mode fiber has the core. طبعا هذا الرينج مالته as designed for. طبعا كله يشتغل بالمايكرون. لاحظوا ايش قد القطر مالته اللي هو من 8 إلى 10 مايكرون as and it's designed for use in the near infrared. يجب يكون هذا الشرط، مو بس من 8 إلى 10 وإنما لازم يشتغل بنير infrared. The most structure depends on the wavelength of light used, so that this fiber actually support as a small number of additional modes at visible wavelength. Multi-mode fiber by comparison is manufactured with core diameter قلنا عليه 10 أضعاف as large as 100 of micron. Normalized frequency fiber should be less than the first zero. طبعا هذا هو شكله الفايبر. يعطيه هنا مقطع من عنده انه هذا هو الكور وهاي هي الطبقات. طبعا رقم 1 هو الكور 8 مايكرون دايمتر، طبعا هذا سنجل مود. ورقم 2 هو الكلادينج والبفر لاير اللي هي رقم 3. والجاكيت هذا يكون عادة هذا مصنوع من طبعا ذني مهمات البفر لاير والكلادينج كلش مهمات بالتصنيع واللي يأثر على فعالية وعمل ايش اسمه الاوبتيكال فايبر. ذني المنطقتين هاي وهاي طبعا بالإضافة للكور. بس ذني أثناء التصنيع يجب واحد يحسب حساب انه شلون واحد يصنعهن ومنيش وشلون ويسيطر على هسه راح نحكي عليه. special purpose fiber. طبعا هنا من نجي نقول شنو special purpose of fiber عندنا أنا ذكرت انه شغلة كلش مهمة إضافة للتنويشن عندنا البولاريزيشن. هذا يسبب لنا مشاكل، فحتى نسيطر عليهن هذني الاتنويشن والبولاريزيشن أهم شيء البولاريزيشن يستخدمون special purpose fiber اللي هو نوع خاص من الفايبر اللي هو يكون أما يكون عندي الإيليبس أو ريكتانجلر إيليبتيكال أو ريكتانجلر كروس سكشن. يعني إيليبس يعني تعلم بيضوي أو مستطيل. These include polarization maintaining fiber. طبعا هذه وحدة من شلون نسيطر على polarization maintaining fiber by head design هذا اللي هو elliptical or rectangular cross section mode. Propagation. Polarization maintaining fiber is unique type of fiber that commonly used in fiber optic sensor due to the ability of maintaining polarization of light inserted into it. طبعا هنا هل نوعين أو هل نموذجين نقدر احنا نسيطر عليهم على البولاريزيشن اللي يسبب لنا مشاكل. عندنا النوع الثالث اللي هو فوتون كريستال. هذا اللي ذكرناه البداية made with regular pattern of index vibration. شوف التصنيع مالته often in the form of cylindrical hole that run along the length of the fiber. لاحظوا الشغل مالته
such fiber used for diffraction effect instead of the or in addition to total internal. طبعا هنا هذا النوع من فوتون كريستال يضيفون له diffraction effect، طبعا تأثيرات الحيود، إضافة إلى الانترنال ريفلكشن توتال انترنال ريفلكشن to confine حتى يضمن إنه يحتوي الضوء بيمن بالكور. The properties of fiber can be tolerated. طبعا هنا يفصلوا to wide variety of application. طبعا هنا mechanism of attenuation، يعني عندنا مشكلة بالاتنويشن اللي تصير بالضوء اللي متأتي من ايش؟ من سكاترينج والابزوربشن. تعرفون انه الضوء من يسقط تصير به ظواهر من ضمنها ترانسميشن، ريفليكشن، سكاترينج، ابزوربشن، كل هذني ممكن الحدوث بها، بس كل ظاهرة تعتمد. شلون هذا؟ attenuation in fiber optics also known as transmission losses اللي هو الخسارة بالنقل مالتنا is the reduction of intensity. طبعا يصير reduction بالintensity مال light beam as it travel through the transmission medium، يصير لنا خسارة. attenuation coefficient in fiber optic usually use هاي الوحدات مالته decibel by kilometer through the medium due to the relatively high quality transmissibility of modern optical transmission media. The medium is usually a fiber of silica that confine the incident light. طبعا attenuation is an important factor limiting the transmission. هسه تلاحظون انه اكو صورة هنا، لا مو هاي هذا هو الاتنويشن اللي جاي يصير عندنا. هنا اللايت يسقط على هيك سطوح خشنة في يصير بها ريفلكتد راي باتجاهات مختلفة. ده طبعا هذا يسبب لنا خسائر بالضوء. نجي يسبب لنا ذاك سكاترينج العفو، وقلنا عليه هنا اللي هو جاي هنا attenuation in optical fiber is caused primarily by both scattering and absorption signal، يحدث بتشتت والامتصاص. Single mode optical fiber can be made with extremely low losses. طبعا يكون عندي أقل ما يمكن من الخسائر أو الفقدان. A single mode fiber telecommunication wave has a loss of 0.17 decibel per kilometer هذا طول موجي. واضح؟ لايت سكاترينج، طبعا بالمناسبة السكاترينج يعتمد على السطح، ايش قد هو اوبتيكال فلات، ايش قد بيه مشاكل، ايش قد يصير بيه ريفليكشن. نعم. The propagation of light through the core of an optical fiber is based on total internal reflection of the wavelength. قلنا عليه هذا يهمنا. rough and irregular surface، يعني rough خشن، irregular surface اللي هو غير مضمون at molecular level can you cause light ray to be reflected random direction، طبعا باتجاهات مختلفة. This is called diffusion, reflection or scattering. And typically characterized wide variety of reflection angle. طبعا يكون بيه بزوايا مختلفة، هذا يسبب لنا إشكالات ما نضمن إنه total internal reflection. Light scattering depend on the wavelength of the light being. طبعا مهم إنه واحدة من الشغلات اللي هي لازم نهتم بيش بالroughness and surface or irregular surface. طبعا هذه واحدة من الأسباب اللي لازم نضمنها إنه تكون ما موجودة roughness or irregular surface. يجب أن يكون optical flat. وطبعا تعرفون العلاقة بين الويف والفريكونسي مهمة. Of scattering center which is typically in the form of the sun ما يعنينا. هنا attenuation توهين result from the incoherent scattering of light, internal surface and
انترفيس. طبعا بالمناسبة هنا البوليك كريستالين له تأثير، لأنه ما يكون بيه لونج رينج اوردر، وبالتالي يسبب لنا خاصة بالقضايا السيراميكية يسبب لنا هاي الظاهرة اللي تكون موجودة عندنا. ليش؟ لأنه الذرات تكون ما مرتبطة بشكل متسلسل، يعني ما بيها لونج رينج اوردر اللي هو البوليك كريستالين such as metal or ceramic in addition to the pores. يعني البورز هنا يثقوب. most of the internal surface or interface are in the form of grain boundaries. also الجرين boundaries تأثر، يعني حدود الحبيبات تكون ما متناظرة أو ما مشابهة، أيضا لها تأثير ويمن على regularity والcrystallinity of order. It has recently been shown that the size of the scattering center or grain boundary is reduced below the size of the wavelength. طبعا هذا هم قدروا يتحكمون به حتى يقللون من light scattering. The scattering no longer occurs in any significant extent. This phenomenon given to production of transparent ceramic material. يعني هذا هو transparent ceramic material اللي يكون بيه شنو هنا الجرين باوندري تكون بيها ما موجودة، أو إلى حد ما تكون uniform أو homogeneous. Similarly, the scattering of light optical quality glass fiber is caused by molecular level regulation. طبعا هنا مثل ما ذكرنا بالبداية أنه أيضا السكاترينج يعتمد على من؟ بالمولكيولر ليفل الريجوليت، يعني ما يكون الكومبوزيشن مالته مضبوط. The glass structure. Indeed, one of emerging school of the through is that a glass is simply limiting case of the work crystalline solid. With this framework, domain exhibit various degrees of short range. قلنا عليه يمكن short range بدل long range order become the building block of both metal and alloy, as well as glass and ceramic, distributed both between. يعني المهم طلاب الأفاضل أنه يجب بالتصنيع يجب أن يكون عندي هنا long range order grain boundary أقل ما يمكن، وبنفس الوقت يكون عندي transparent element للIR أو near IR. هنا أنا عندي نقطتين ذني أساسية UV visible IR absorption. طبعا احنا هذني مثلا أعطيك سؤال، أما هذا السؤال أو هذا السؤال فأرجو أنه تكون واضح عندكم. the electronic level. طبعا هنا in addition to the light scattering attenuation or single loose طبعا قلنا scattering attenuation على single loose also occur due to the selective absorption of specific wavelength in the manner of similar to that responsible for appearance of color. طبعا تظهر عندنا هذه شو وقت تظهر عندنا الكلر بالإلكترونيك ليفل. طبعا هنا الإلكترونيك ليفل it depends on whether the electron orbital are spaced or quantized such that they can absorb a quantum or light photon of a specific wavelength or frequency in the UV or visible range. This what gives rise to the color. إذا كان هذا اللي يسبب أن ظهور يعني الألوان، هذا يصير وين يصير هنا امتصاص بمن؟ يصير امتصاص بالإلكترونيك الأوربيتال، يعني بالأوربيتالات اللي تحتوي بها إلكترونات يصير بها امتصاص المن الفوتونز اللي جاي عندنا اللي هو كوانتم لايت أو فوتون specific wavelength frequency in wavelength. طبعا هم يمتص يبعث، يصير انبعاث باليوفي
or visible range. This what gives rise to color. أنا هنا atomic or molecule that can electronic is it depends on the frequency of atomic or molecule vibration or chemical bond, how close packed it is atom or molecule are, and whether or not the atomic or molecule accepting long range order. طبعا نفس التفسير السابق انه اذا صار حدث عندنا هنا بالاتوميك or molecular level هذا يدينا الى transmitting long wavelength range بالIR or far IR radio microwave. أنا أعتقد يعني الوقت الآن تعدى 3/4 ساعة، نشوف لوين نوصل. هنا نوصل للمانفاكتشرينج، نخليها المحاضرة مالتنا. المحاضرة الجاية راح ننطي من المانفاكتشرينج، وأتمنى لكم كل التوفيق والصحة والسلامة، والمواضيع اللي ركزت عليها هي راح تكون جزء من الأسئلة اللي محتمل وقوع يعني أعطاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم كل التوفيق، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.